нас озимая пшеница. Справа убрали пшеницу здесь, но она во время цветения была раза 40, ее просто скосили. А, убрали? I made this one 3 days ago. Я просто It outgrew it already. я угораю. Не жалко ему ехать по полю. Doesn't compact. Нас всегда говорили, что нельзя уплотнять. Ездить No, по it полю. actually likes it. No compaction? We'll talk about that. No. Just pull right up on here and just put it. Такие грузовика Fantastic. можно туда? Perfect. Chucks are too heavy. This one is heavy. You'll be fine. Ну, нет, грузовики сильно тяжелые для поля. Это нормально. Не смущается, что автобус едет по полю. Мы приехали через поле в то место, которое нам нужно. Вот он сразу протыкает. Как вошла легко. Okay, we're here. What this was wheat that failed because of the heat. Это как раз была пшеница, которая не дала урожая из-за жары. We ate it all except this strip we left go to find out what kind of yield it would have. Сейчас мы убрали на сено практически все, кроме этой полосы, так как мы хотим понять, какой, Эту скосили, эту скосить, проверить, да, какая чтобы урожайность понять, здесь. какая здесь урожайность. After the harvester went through here with a stripper front on it, we come hayed the straw off so it was uniform with the rest of the paddock. Мы, получается, произвели уборку очесывающей жаткой и затем равномерно распределили растительность. Да, сначала не зерно собрали очесывающее, а потом проехали и скосили уже солому, чтобы поле просто было одинаковое. Ask them what do they think. Is it nice? Думаете ли вы, что нравится ли вам? Ooh, ooh. Ну, See the plates? Видите ли вы тут вот пластины? yes. Everywhere. Везде. Везде пластины. Soils look very nice, don't they? But they're very platey, Почва выглядит прекрасно, но тем не менее она which means they're dead. пластинообразная. Dead. Dead. Every place there's a plate, it's dead biology. Что означает мертвую почвенную биоту. And your friendly biology does not want to enter a dead zone. Но биоте это не нравится. Just as we as humans, if there's a massive dead event, we wish to stay away. Также, если с людьми что-то происходит такое, от чего умирают многие люди, мы хотим выжить. So your roots do not just grow wherever they want to grow. Корни не прорастают туда, куда им хочется. Roots grow and they follow the path of least resistance. Корни растут туда, где они чувствуют наименьшее сопротивление почвы. Everything in life follows the path of least resistance. В принципе, все в жизни у нас происходит по данному принципу. And the path of least resistance is going down a biological channel. То есть путь наименьшего сопротивления, это относится и к Пролегая через каналы почвенной почвенной биоты. Да. One cell at a time is Один- how the root grows. Одна клетка Клетка за за раз. раз. Так растет корень. And when it gets to a dead zone, because it's following biology's trail, it's going, the biology is going, I don't want to go there, it's dead. И когда она достигает участков, где мертвая почвенная биота, So it она leads, говорит, я не хочу туда идти, потому it что leads the root along one of these paths here, like потому this. что тут что-то уже умерло и оставляет вот корень в таком виде.
что он будет делать, чтобы восстановить Сейчас, эту сейчас дойдем, не торопитесь. So let's go over here and see what happens when we put a live root in the ground. Давайте пройдем сюда и посмотрим, что происходит, когда в почве Ведь он же не первый год на это. живые корни. Kind of more of an accident. Okay. Where would you like me to put the shovel in the ground? Ask him. I don't want to just go here it is, because maybe you won't believe me. Может быть, вы мне не верите, поэтому сами you don't. сами выберите место, где мы будем копать. We still have plates, То же самое мы тут видим, опять же, пластины. but they're slowly going away. Ну, а постепенно они уже исчезают. And as these get bigger and bigger and feed more and more families, И, соответственно, чем выше вырастут растения, и, соответственно, будет больше питания у нас для различных семей с почвенной биоты. by the 1st of December they will be totally gone. К 1 декабря уже ничего тут не останется. And this guy is buckwheat. Это у нас гречиха. If somebody said it was cold and they would believe him, Если кто-то скажет, что He would это, die. это хорошо, Да, холодно уже. холодно, И он да. поверит им. warm season broadleaf. Это у нас широколистник теплого периода, и она к тому времени уже умрет. Warm season broadleaf, but much Широколистник, more cold tolerant. широколистник, опять же, теплого периода, но более морозоустойчив. Different rooting architectures. Другое строение корневой системы. Here you have cool season broadleaf. Это у нас широколистник холодного периода. Turnip. Турнеп. He'll stay alive until the ground gets so cold on top, all this will die. Он останется живым до такой степени, пока промерзнет вся And that's почва, sometime in the и middle of всё не умрет. November. Иногда это где-то середина ноября. And this guy continues to leak biology out, continues to leak carbon out of its root. И этот вот товарищ, он продолжает Fe- вырабатывать углерод через свою корневую систему, feeding my biology carbon. создавая питание для почвенной биоты. And when the ground freezes, И когда земля промерзает, that no longer does it. уже, But this will конечно, leak этого уже не carbon делает. out, feeding my biology. Но это будет делать сама корни. With this system we have here, we've got to where our soils no longer freeze, even if it's minus 35 degrees. Соответственно, при помощи такой системы мы добились того, что наши почвы не промерзают, даже если морозы достигают 35 градусов. Все, что Рик говорит, цифра это по Цельсию. But if my soils don't have cover and don't have biological activity, Но если в почве нет активности, почвенной биоты и нет покровных культур, they freeze 2 meters deep. они промерзают в глубину примерно до 2 метров. Не затеняйте, пожалуйста. Я даже не включала, я рядом с тобой. All the mycelium happening right there, Микориза? part of the decomposers. Это мицелий, это мицелий, It's fungal. это да, гриб, который способствует разложению Here we have питательных веществ. linseed, Вот это? Лен. flax. Лен. Right here we have a lentil, А вот чечевица. legume. Это бобовая. Right here we have a soybean, warm season broadleaf. Соя это широколистник Legume. теплого периода, бобовый. Here we have a millet, C4 grass, nitrogen fixer Фиксатор азота. until reproductive state. Nitrogen fixer until reproductive state. Он фиксирует до того, как он достигает репродуктивной стадии. Right here, И do you have this?
Ну, прямо здесь, может быть, What вы do you знаете, call у вас this? это есть? Как вы это называете? Курай. We call it Russian thistle. Russian thistle. Russian thistle. Is a weed, right? Это же сорняк, Right правильно? here it's not a weed Ну, прямо здесь because it's это у a нас desired plant. но не Yes. сорняк. It's a desired plant feeding some biology something. And look at when you can take and pull up a root and the biology sticks to the root, you have nice things going on. Так как раз этот вид растений, он хорошо кормит определенные виды почвенной биоты. Do you have this? Это вот такое растение есть у вас? This is yellow foxtail. This is a warm season grass. Желтый. There should be some other ones out here would be cool season. А его не смущает, что он уже семена дает? Is it okay that it already has seeds in it? Yeah, it's okay. Пусть растет. Yeah. Let it be. You see, this seed that's going to fall to the ground Семя, которое упадет уже до скоро на becomes food for my friendly insects. They have to eat something too. становится питанием для насекомых, которые дружелюбны в данном поле. And if we don't allow this to happen, then we don't allow those friendly insects to be in our soil Соответственно, если because they don't have any food. мы не позволим этому произойти, то есть если семена не упадут, у нас не будет здесь растений, насекомых полезных, так как у них здесь не будет питания просто. Закрывайте, ребята. This guy here will make seed probably in another 10 days or 2 weeks. He'll have seed. Примерно через 10 дней или 2 недели тут тоже будут семена. We have many, yes. Да, это гречок. We have many families of biology in our ground that live off the starch. У нас много видов почвенные биоты, которые Питается крахмалом. питаются крахмалом. You see, back before man was here, the grasses all grew up and they all made a seed head. И до того момента, пока люди сюда не пришли, все растения вырастали, и у всех у них были семена. And those seeds fell to the ground, Затем они падали and на a землю, very small percent of them ever grew. но только маленький процент прорастал из них. The rest of them got eaten by the biology or the insects or the birds. Остальные съедали либо птицы, либо насекомые, либо они становились питанием для We have почвенной биоты. to have balances in our systems. Нам нужно сбалансировать наши системы. That over there is totally out of balance. То, что там, вы видите, там баланса нет. However, I need to pay my bills, so I have to plant wheat to pay my bills. Как мне оплачивать мои счета? Мне нужно, получается, высадить сорняк для того, чтобы оплатить мои But счета. that does not mean I cannot use that incorrectly if I correct it right away. Но это не значит, что я могу использовать его неверно, так как здесь уже я ситуацию скорректировал. This field will be this high Примерно in вот another 3 weeks. через 3 недели высота покрова на этом поле будет достигать. Is dinner. Go ahead. А спроси, влаги достаточно, знаем. поэтому... Дайкон? Дайкон? Daikon, yes. When your plants grow, and all plants sequester carbon molecules. We've learned that back in Все растения breathe растут, CO2 и, gas in. соответственно, они секвестируют молекулы углерода. And they respirate oxygen back out. Остальные, что делают, они производят кислород. And as they grow, И в то время, пока они растут, that carbon molecule that is up here in the CO2 form молекулы углерода, которые находятся здесь в форме СО2, goes in the stomata on the bottom side of the leaf, идут вот здесь прямо вот в боковую сторону от листа, где показывает Рик. and it goes down into the ground. И все это затем идет у нас And as- вниз в земле. As this plant takes the carbon molecule in, it puts a fingerprint on, just like you have a different fingerprint than I have. И так как это растение, оно у нас содержит углерод, вы можете увидеть здесь отпечаток. Нет, каждая молекула углерода, которую это растение помещает
в землю, оно оставляет свой отпечаток на нем. Отпечаток. Как мы имеем отпечатки, так и растения оставляют свой, как бы помечают эти молекулы. And as that carbon molecule goes into the mycorrhizal fungus, И эти молекулы углерода у нас идут как к микоризным грибам. the first place that happens is B. subtilis bacterium comes along. То, что происходит, у нас появляются бактерии. Could you please repeat the name? Bacillus B. subtilis. subtilis bacterium. Без субтилий. Yeah, B. subtilis bacterium comes along, and it goes, I need to check that carbon molecule to see if it's safe. И появляется, и их задача проверить молекулы углерода, Является ли она да, безопасной? является ли она безопасной или нет. And if there's anything wrong with the stomata, like right here, И если что-то не в порядке, вот примерно вот как здесь, there's a small spot. Там маленькая точка. I can't tell if this is disease right there, that one. вот как какая-то раз здесь болезнь, вот эта болезнь мы можем увидеть. And B. subtilis bacterium tastes that carbon molecule and it goes, there's something wrong up there in that cell that took that in. Соответственно, эти бактерии пробуют углерод, который поступает, и считают, что он недостаточно безопасен. Ну, они понимают, что Понимают, что-то что не так с что-то вот этим не так с растением, этим что там растением. оно какая-то So болезнь происходит. it takes the blood of the plant and it turns it to an acid that goes to this particular spot and it closes the stomata down. Соответственно, И она, в общем, воздействует на растение и делает кровь растения более кислотной. Она идет и закрывает это устице. And if it can totally close the stomata down and encapsulate it, the disease cannot grow because it can't breathe itself. получается, что происходит как бы вот капсуляция этого места, и болезнь дальше она не может распространяться по растению. Much the same as our war victims have shrapnel in their body and it never ever bothers them for their entire life. Это, например, можно сравнить с тем, как какие-то военные, у них в теле содержится шрапнель, но она их никак не беспокоит, то есть она каким-то образом в And теле зафиксирована. just as our body, if we have an injury, Например, то же самое пример, как наше our тело, у body нас instantly какое-то sends повреждение. white blood cells to that injury to keep the invasive species out of there. Кровяные, сюда у нас происходит приток белых кровяных телец, которые способствуют заживлению поврежденного места. After B. subtilis bacterium gets done with that carbon molecule, it still has the fingerprint on it that says it came from a radish. И, соответственно, когда молекулы углерода заканчивают свое дело с капсуляцией вот этого места, тем не менее они все равно оставляют свой And this след. one says it come from a lentil or a soybean or a millet. Можно понять, откуда пришел данный вид углерода, данный имеет в виду либо из чечевицы, либо из редьки, либо из другого вида. And a certain family says, thank you very much, I wanted that carbon molecule from the radish. This one wants it from the soybean and this one wants it from the millet. Почвенная биота говорит спасибо, так как мне нужна были молекулы углерода именно из бобовых, именно из чечевицы, либо Леша, откуда-то из можно я вот так ещё. вот, мне надо ответ да или нет, однозначный. За 1 год можно восстановить биоту, применив правильный подбор покровных культур? Да или нет? Mix of color. Yes or no? Just yes or no? Рик не отвечает, yes or no. No. If you've got very, very deteriorated soils, no. Если слишком It says you're эрозирован laying почва, on нет. it says you're laying on your deathbed because you're terribly ill. Ну, примерно лежите вы на смертном одре, и вы практически уже, Ну за сколько лет If I реально feed you её all the right восстановить? if I feed you all the right food, если you're going to get better, but you can't run a marathon until you train again. вы, конечно, если я вас накормлю правильной пищей, вы будете себя лучше чувствовать, но тем не менее вы не сможете пробежать But you марафон, За сколько лет можно? пока You вы have to eat the right food first. сначала нужно съесть правильную пищу. So it takes 3 to 5 years. Ну, где-то 3-4 года это у вас. Или 5, это, или 5 лет. You can have this happen in 3 to 5 years. то есть
about a month ago. 1 июля была посеяна эта покровная культура. Я спрашиваю, как, если у вас была сильная засуха? Он говорит, засуха была 4 месяца, и температура поднималась до 40 градусов. Как же вы получили всходы вообще здесь? Вы видите, что как бы хорошее состояние. Дождь был 2 недели назад. Бобовые, да. Cool season legume. Warm season legume. Cool Холодного season периода, legume. теплого периода, холодного периода. No nodules. Нет этих Нет как- клубеньков. клубеньков, да, вот этих маленьких. Is perfect. Выглядит прекрасно. Is perfect. Он их оборвал. Нет, почвы остались. Legumes do not fix nitrogen. Бобовые не способствуют фиксации азота. You inoculate this with rhizobium. Проведите инокуляцию с резобием. Резобиумом, да. And you inoculate this one with a different rhizobium. Это у нас была пресная Не, проведите другую And this one with a different rhizobium. С третьим видом резобия обработайте. And the reason you do that is the rhizobium lives off the carbon molecules that these plants are sequestering. Причина в том, что резобиум живет под молекулами углерода, которые секвестрируют данные виды растений. Конкретные. And as the plant says, I want to have a nitrogen molecule, И когда растению требуется молекула азота, because rhizobium is the only thing that colonizes these roots here, потому что резобиум это единственное, что колонизирует эти корни. it's responsible for getting the nitrogen molecule for the plant. Соответственно, несет ответственность за то, чтобы получить молекулы азота для данного вида растений. Rhizobium's not very far reaching like mycorrhizal fungus is. Его среда, он не достигает такой ширины, как микорризные грибы. So what it does is right around the plant here, there's all kinds of escaping things into the atmosphere again from the soil that naturally breathes. То, что он делает, он выпускает в атмосферу различные виды, Он улавливает в атмосферу различные воздух. виды. Почва дышит, и вот эти улавливают этот воздух. Bacteria are opportunistic. Оппортунистической. Бактерии, они Да. пользуются Бактерии возможностью. оппортунисты, да, то есть Meaning they take пользуются advantage of возможностью. the easiest thing they can do. Поэтому я Не, они используют самые... самый легкий способ достичь того, что им нужно. So as your plant's breathing, some of the things that are leaving the soil are NO2 gases, nitrous oxide gas. Когда ваши почвы дышат, они выпускают воздух. Газ, который Там содержит газы, да. NO2. It's very, very Азот. detrimental to the ozone layer. It's a greenhouse gas. То есть он достигает. Is hazardous to ozone layer, Yes, harmful. yes. Он наносит вред. Вот этот газ, Углекислый газ. NO2, Yes. NO2, вот этот So газ очень вредный для озонового. Для озонового What слоя. bacteria does is it takes the nitrogen molecule away from the NO2 gas. It Что gives the делает? nitrogen to the plant, and the oxygen escapes into the air that we breathe. И что делают эти бактерии? Они забирают из этого NO2 молекулу азота и отдают ее растению. И уже кислород выходит в воздух, и мы им дышим. This is very much oversimplification of how the process works. But I'm a simple man. I have to have it simple. Это самый простой способ. Да. Намного упрощенная схема, как это все. На самом деле это все сложнее происходит. Но я простой человек, я объясняю это просто. So the legume does not fix the nitrogen. Бобовые не способствуют фиксации азота. The legume supports the bacteria that steals the nitrogen before it gets released into the atmosphere. Они поддерживают виды почвенной биологии, которые этому способствуют. But by planting only these or only these or only these, Но если вы посадите только один какой-либо вид, nothing else gets fed in your field. больше
ничего не будет кормить вашу биоту. Because the biology that wants to be fed by this plant doesn't have anything sequestering that carbon molecule. Потому что биология, почвенная биота, допустим, хочет получить питание от данного вида растений. Но нет растений, которые бы способствовали получению углерода. In these healthy soils, and I'm going to say this one's not healthy yet, but it's better than most. В принципе, я могу сказать, что данная почва, ее состояние не идеально, но она в достаточно неплохом состоянии, лучше, чем многие другие. The exchange between plants is very, very huge. Очень хороший обмен питательных веществ между растениями. For nutrient exchange and for water exchange. То есть как обмен питательными веществами, так и водой. So these legumes that get fed their carbon molecule from the rhizobium bacteria Эти бобовые, они кормят, они способствуют выработке молекул углерода при помощи ризобиума. share their nitrogen И делятся with these азотом plants that can't get it themselves. с данным видом растений, который не может получать их самостоятельно. So they don't need to store it in a nodule. Поэтому нет необходимости хранить его вот в этих клубеньках. If you have nodulation happening in your field, То есть если вы видите, что у вас на поле, на корнях образуются эти клубеньки, every agronomist in the world will tell you you have proper nitrogen fixation because you got your seeds inoculated properly. Любой ученый скажет, что у вас правильная фиксация азота. Если он увидит, любой агроном придет на поле, увидит клубеньки на вашем бобовых, он скажет, что у вас хорошая и правильная фиксация азота, вы правильную инокуляцию провели. I want the system to share everything Но я хочу, чтобы моя система обменивалась всем. because this guy might be needing a nitrogen molecule at a different time than this guy needs a nitrogen molecule. Потому что в одно время молекула азота может потребоваться этому растению, а в другое время уже этому. And then this guy here at midnight might, И, допустим, затем ему не потребуется завтра в обед. and he might give it to this guy. И поэтому сейчас это растение может поделиться, Or maybe it's water. либо может быть та же самая ситуация, но с водой. So the more times I can use my nitrogen and phosphorus and all those molecules within the system, the healthier my system is, and the less I need of the nutrient Чем supply. больше раз моя система сможет поделиться необходимыми питательными веществами, азотом, фосфором и другие, тем, соответственно, я считаю, лучше состояние здоровья моей почвы. Over there, all that's happening in that system is my biology's all there yet. Ladies and gentlemen, it's there. То, что вы видите, то, что происходит там, это все делает моя почвенная биота. And they're extremely hungry. Это означает, что почвенная биота голодна. And they're going to eat before they're going to die. И до того, как они умрут, они все равно будут есть, им требуется питание. And as they eat, all my little places just get more and more dense. All my plates get more and more dense. Before, pretty soon, I have a rock for soil. И, соответственно, все почвенные частицы, они уплотняются, и скоро You can till it, будет просто you can make it tillage. скала, как скала плотностная. I can till it and get it fixed. Yes. Get out of here. It's a long way for you to walk back home, buddy. Everyone thinks like that. You should Леша, till. может быть, обработку I стоит agree. провести. А Рик в шутку, уходи отсюда, ну тебе здесь не Я говорю, она у вас место. станет скалой. Вот там бактерии будут съедать, и больше этих, пока оно не уплотнится, не станет Уплотнение будет. Чем скалой. больше съедать, тем Я больше говорю, уплотнение. всегда можете спахать. If you don't have Полезьте домой пешком. if you don't have nodulation, your agronomist will instantly tell you that you won't get anything out of it, and your yield on
poor soils, your yield will go down because you didn't get nodulation. Так как нет Но если вы придете, агроном придет на ваше поле, увидит, что у вас нету клубеньков, он скажет, что вы не получите здесь урожай вообще. Он будет неправ, да? And Что тебе пробует? Юля, what что do you пробует? taste? Why do you taste it? Why do you... Влагу taste? проверяет, сколько влаги. What do you taste? Наверное. The newest growth on a corn plant, the very tip, Клубеньки растут на if you на just bite кукурузе. that, you like vegetables, Of course I like. just bite this very tip. What does it mean? Just, but don't eat it, just bite it. Now just taste your tongue. Что надо что почувствовать надо? Will somebody call an ambulance? Позвоните скорую. But what are you tasting? It's like just some sweet stuff. Yes, Carbon. carbon. Углерод. Сладко. The sugar exudates trying to attract the biology to the root. Сахар And you can привлекает taste очень In healthy soils, you can just taste if your system's functioning properly. То есть вы You can можете smell it or you can taste it. определить на целая отдельная насколько тема. хорошо функционирует почвенная биота на зуб и на запах. То есть And it's если- always the newest part of the root, Должно быть сладковатое, да? Да. because on the harder part of the root, it's starting to get lignins in there, in the harder part of the root. Lignans. I don't know what lignans is. It's how a plant stores. It's like the bark of a tree. Это как кора. skin. Кора начинает, жесткая Gets кора. thicker and образуется. thicker. Плотнее и плотнее становится. It's like your hands got thicker skin than right here. Да, грубее получается. Это как оболочка кожица. So if you guys want to pull one or two up, he ate this whole one here. But if you want to pull one or two of them up and try it yourself, there's no herbicide on this field. Если хотите, вы можете также, ну, себе. There was a little bit of nitrogen applied for the wheat way back in May. Тут нет, ничем не было обработано, никаких гербицидов, поэтому если у кого есть желание, вы можете также взять для себя, попробовать на зуб. Можете вырвать кукурузу и попробовать. Да, это Тут без гербицидов. Что он планирует? Это я все сажал, Землей поэтому, сеять, пожалуйста, выберите сами. после всего этого. This will be corn. Did you? Выпасет, да? Коровы. Коровы. Will Graze. it be grazed? Will you have grazing here? It depends upon the winter. If the winter's friendly, Зависит You will. от зимы. Если зима будет неплохая, то да, возможно. we have to remember that we do this for the soils first. Прежде всего нам нужно помнить, что все, что мы делаем для почвы. We do it for all the other things secondary. А все остальное уже вторично. On that particular paddock down there, Вот are the paddocks that we're fertilizing, на определенных участках, где производится выпас, там мы вносили удобрения. we're spending about $110 US dollars per hectare. И For fertilizer. наши затраты на удобрения были около $110 на гектар. Составляли. If I don't have to apply any fertilizer or any herbicide, Если у меня нет необходимости вносить ни удобрения, ни гербициды, I don't have to have as high a yield. у меня нет необходимости, соответственно, получать больше урожая, больше цифры. But you were just in my cornfield that wasn't fertilized, and it doesn't look like I'm going to take a yield loss. Но мы только что были на моем поле с кукурузой, на котором не было никаких удобрений, и оно совершенно не выглядит так, как будто урожай там будет слабо. Any questions here? Может быть, здесь у вас возникли какие-то вопросы? Рик, а почему нет овса? Why you Покровной don't, культуры. why you don't have oats in your mix? Oats? Oats, yes. We have oats in a different paddock. We try to do this. На другом поле для выпаса. This окей. had wheat, cool season grass. Здесь у нас пшеница, Oats is злаковая, cool зеленая. season grass. So we try to balance with. Мы стараемся сбалансировать. Предупредить надо, скажи. Черви, Рик, перекопал полполя, хотел на рыбалку, на Миссури.
Вот, червик соседу упал, ни одного червяка. You do not have words here because they all Опасно, went надо преградить. to neighbors because of this. They became shy. Жарко им, жарко. Yes. Neighbors. There's worms here. Where? You just have to dig deeper to get them. When it's dry, they go Полно down. червей. Почему? Ни одного не нашел. No. Было Ну, сухо, ну. было сухо, они, They don't believe. было сухо, они Okay, ушли that's fine. вглубь. We Вот won't что get он into that discussion. Вот здесь есть баланс. Вот здесь нету баланса. Специально оставили незасеянной полосу, чтобы сравнить. Какая плотность? Давай. Легко входит. Легко. Волшебное слово! Смотрите, какое разнообразие. Злаковое, широколистное, холодное, теплое. Не посеяно, не густо. Никаких не вижу практически сорняков. А если они даже появляются, то Рик даже рад. Okay. You're fantastic right there. Далеко он сильно снимает. Посерьезней. В историю попадаете. 1 minute. Так, а кто будет фотографировать? Get in line. Брайан. No, get in line. Is that the biology right here didn't support the seed. Что пущенная биота не оказала поддержки семенам. In the dry sowing conditions. Так как когда мы производили посев, было очень сухо. Because as these cover crops grow, right now they're all feeding off of the seed yet, or just recently have set their roots out to feed themselves. Вот эти вот покровные культуры, которые они растут, у них совсем недавно появилась корневая система, что позволяет им самим себя кормить, добывать себе питание. This guy right here is still getting nutrient from its seed. Это, допустим, растения оно до сих пор получают питательные вещества из семени. Может, им влаги не хватает. Ну, он говорит, что были очень засушливые условия, когда они производили посев. And as these cover crops grow, pretty soon the corn will be very good over there, and the sunflowers will be very good over Там there. будет с подсолнечника и кукуруза, и буквально через короткое время они будут уже замечательные. It starts to look like my native prairie, where one looks good here and bad there. Тут уже у нас поле начинает выглядеть как естественные прерии. В одном месте оно выглядит хорошо, в другом месте выглядит не очень. Молоденькая. Ты стала ланч? Это наш обед, пожалуйста. Вот, вообще. Запросто, вместо мяса. Will stay alive? Will it call an ambulance? If you don't, we got a shovel. We can bury you. Такой хрустящий. Если скоро не успеет, у нас есть Он лопата. говорит, хочешь попробовать? Я говорю, да, но вы сначала вызовите скорую. Он говорит, не переживай, мне с лопатой, если что, мы справимся как-нибудь. Он объяснил, почему. Вот видите, там как жидко повсходило. Ну, не хватило, биота не поддержала семя. На таких местах, да? Да, и он говорит, да. это хорошо, потому что как естественные прерии мои почвы начинают выглядеть. В прериях же семейства, сообществами растут растения. Так и у меня, говорит, смотрите, то есть где-то там пусто, а там да, густо, где-то да? хорошо почвенная. Что не расстраивается от этого, наоборот, радуется. это наоборот хорошо. Но это, говорит, моя теория. Я не знаю точно, Нестандартный. так это или нет. Да. Интересно.
Да, действительно, вот здесь Отправку. смотрим, ничего нету, да? А дальше? Точно есть. Ну вот, а вот здесь полоса. Я спрашиваю, ну вот почему не образовываются клубеньки у него здесь? Почему? Нету ризобии, что ли, здесь? Или почему? Он говорит, нет, ризобии тут полно, очень много ризобии, но они не формируют эти клубеньки, потому что клубеньки это по сути как бы хранилище азота, и они нужны только когда в монокультуре. Это они используют для того, чтобы использовать этот азот для образования семян. Но вот здесь они все делятся между собой. То есть, им не нужно хранить, они делятся с другими растениями. Я спрашиваю, а как же снижение? Будет ли снижение урожайности бобовых, если у них нету этих клубеньков? Он ответил, что будет в монокультуре. Когда у вас на поле одни бобовые, будет снижение урожайности, если у вас нет клубеньков. Но те, кто высаживают вот даже пшеницу с соей вместе, выращивают, у них там нету клубеньков, но нету снижения урожайности. Now you tell them. They've seen where I got an education. Вы видели, где он получал образование, тот сарай? Это школа? Tell them I just dreamed this shit up at night. Stories. Эти все истории он придумал ночью во сне. Алексей, Не, относитесь к этому серьезно, Tell да? them it's believable, isn't it? Ну в это можно поверить, не правда ли? Because it's simple. Потому что это просто. You see, Mother Nature is very simple, Потому что природа на самом деле очень проста, but very complex. но в то же время очень сложная. And if you try to understand the complexities, Если вы хотите понять эти все сложности, you're going to forget about the simple stuff. вы забудете про простые вещи. Big business wants you to concentrate on the complexities Большой бизнес хочет, чтобы вы сосредоточились на этих while they rob us of our Сложных simple вещах. things. вот. While they rob us of our simple things. Но они нас грабят на простых вещах. правильно я понимаю, что резубий полно, но они не получают сигнал образовывать вот эти колонии, сообщества для хранилища. Why doesn't this rhizobium form nodules? Because they don't get the signal to form this, or how does the process occurs? The exchange from the rhizobium bacteria is still happening. It's just the plant is not storing it because they don't have another plant going, can I use that? Он объясняет, как это происходит, что все равно ризобии бактерии их образовывают и делят, но растения не образовывают вот эти хранилища, клубеньки, потому что их сосед постоянно их дергает. Дай мне немножко азота, говорит. It's like we all sit down to the dining room table, Это если бы мы все сидели за столом и кушали, and he's sitting on one end and I'm sitting on the other. и вот Александр сел с одной стороны, а Рик с другой стороны. And I go, Alexander, could you pass me Александр, platter. можешь мне передать тарелку? rather than me get up and walk over and get it myself? Вместо того, чтобы я пошел и взял сам. The friendly exchange happens. Дружеский обмен происходит. If it's a single crop growing out there, soybeans only or vetch or any kind of legume, it's a hostile environment because they don't have the exchange of all the different plants. Когда же у вас на поле растет монокультура, то это все как бы вражеские у них отношения. Потому что не с кем не делиться, конкурируют. We have some trials going on where we have legumes planted underneath our corn. У нас были опыты, где мы высевали бобовые под покров кукурузы. Not for the nitrogen fixation, Не для фиксации азота. but what we want is the legumes, soybeans, they close their stomatas down when it gets so warm out at about 25 or 26 degrees. They close their stomatas down because of the heat. И мы использовали их не для того, чтобы фиксировать азот, а для того, чтобы они закрывают свои устица при 25-26 градусах. То есть они раньше кукурузу закрывают. You can go ahead and finish without me. Продолжай завершать без меня. He closes his stomata down at about 25 or 26 degrees. И он закрывает свои устица при 25-26 And he градусах. sends volatile organic compounds into the air
saying it's getting warm out. Close your stomata down, plants. И он шлет сигнал другим растениям, закрывайте свои устицы, это слишком жарко становится. My corn plant closes its stomata down at about 27 or 28 degrees. А кукуруза же закрывает устицы при 27-28 градусах. So this guy says, close your stomatas down. This guy's going, it isn't that warm out, but maybe I should close them down because somebody's saying it's too warm out. Ну, кукуруза не хочет как бы закрывать, но прислушивается к другим и думает, может, и мне стоит закрыть устицы, потому что кто-то говорит об этом. So this guy closes its stomata down 2 to 3 degrees earlier each day, И поэтому он закрывает устицы на 2-3 градуса раньше, каждый день. which makes it much more water use efficient И during это the heat. делает их более эффективным в использовании And воды. if it does it 5 or 6 hours each day, that buys me another 10 days of without any rain. И если это мне спасет 5 часов каждый день, сохранит, то это даст мне еще дополнительно 10 дней без дождя. Dr. Jack Schultz, if you want to Google him, you can listen to his talks on this. Jack Schultz. Доктор Джек Шолц, вы можете найти в интернете и послушать, о чем он говорит, он более подробно это And he объясняет. spoke at our No Till on the Plains conference twice now, right? И он уже дважды выступал на нашей конференции по No Till on the Plains. So there's all kinds of things going on in this field that don't happen in a monoculture, single И species field. столько разных вещей сейчас происходит, столько разных процессов вот на этом поле, которые вы Sharing of below никогда не ground, найдете в sharing монокультуре. above ground. Они обмениваются под землей, в почве, они обмениваются над землей. You know how when you injure a plant, you smell it, Вы можете понюхать свои and you растения. injure this plant, and you smell it. Когда нанесите, повредите растения и They понюхайте smell его. differently. И они пахнут по-разному. This guy's saying, I need help. Somebody come help me. Он говорит, мне нужна помощь, I'm injured. помогите мне. Я поврежден. And as it's doing that, it's sending massive amounts of carbon to that area to fix it. И пока this guy sends, or This soybean plant sends massive amounts of carbon to this injured spot right here to и в то fix it. время, когда он просит помощи, он также отсылает массивное количество карбона в это место. Just like right there's an old injury, and see it's healed with a scab. Чтобы исцелить это. Видите, как вот старая, и она уже зажила. Вот этот шрам. The plants do that also. When we do this to a plant right here, Когда мы сделаем это вот с этим to the растением, soil, what it does is all the biology around there got pushed like this. And when you get pushed now, your body instantly is telling you to send white blood cells there, even though I don't think I hurt you, did I? ну, it's okay. Okay. But massive amounts of white blood cells are going there because you got a shock to your muscle right there. And it's trying to correct the injury. В общем, когда вот такое повреждение происходит, то вся биота получает сигнал, что там было повреждение. И вот как в нашем организме, когда что-то повреждено, вот если получаем удар, шок, туда приходит много белых клеток, белых кровяных телец, чтобы And починить это. the white blood cells to heal our injuries or to heal this injury, when they're done, they get absorbed into our system and then excreted in some fashion, whether it be through the urine or the feces. Excreted, Excreted out of our body а. after they're done with them. The white cells are being done. И после того, как они уже сработают, как они починят, они потом выводятся из организма, эти белые клетки. Plants, when they get injured in any fashion, but they stay alive, they send massive amounts of carbon to that area to help heal the root that perhaps got injured. И вот эти растения, которые поврежденные, отсылают большое количество карбона, углерода в эти места, где было повреждение почвы. So as the plants no longer need the carbon, it just sheds it into the soil. И поскольку растению уже не надо больше углерода, он просто отдает это в почву. And now all the scavengers get to say, here's free food. Scavengers. The things that eat dead things. И теперь падальщики
говорят, что пойдем сюда, здесь много свободного углерода, много еды, Free meal. бесплатный обед. And they populate faster than normal. И они развиваются быстрее, чем обычно. And their lifetime is very short. Их популяция растет, и их жизнь очень короткая. And the police officers or the protozoa come along and eat them. И офицеры полиции, то есть протозоа, приходят и съедают их. And the bad guys are 5 parts carbon and 1 part nitrogen. У плохих ребят 5 частей углерода и 1 часть азота. And the good guys А у хороших are 30 parts carbon, 1 part nitrogen. 30 частей углерода, 1 часть азота. So they have to eat 6 of the bad guys to get their food in or their body in balance. Им надо съесть 6 плохих парней, чтобы иметь баланс у себя в теле. And as they do that, И когда они сделают это, they take in nitrogen molecules also, и они также убирают в себя молекулы углерода. and they have to shed them nitrogen molecules out the back, excrete them, И им нужно избавиться от этого азота, и они просто, because they Выводят cannot его. use them, потому что они его не могут использовать. and that's free nitrogen. И это бесплатный NH4 Азот. nitrogen. NH4, NH4. And NH4 nitrogen is absorbed through the roots И NH4 поглощается корневой and системой fed back through the plant. и утилизируется растением. NH3 nitrogen that we apply Вот это азот в форме NH4, который мы применяем, has to be удобрение. converted to NH4, or else the plant can absorb NH3, but that gets processed in the leaf. NH3. NH3 gets Азотное processed in удобрение the в leaf. форме NH3 должно быть NH3 должно разложиться в NH4, чтобы быть использованным в растении. And leaves are designed to collect sunlight, Но листья, они air, были придуманы для того, чтобы улавливать солнечный свет и воздух, not nutrient. но не питание. If you believe you can foliar feed your plant nutrients, apply nutrients on the leaf. Вы можете применить питательные вещества на лист, если вы не верите. Then you must also believe that you can stick food down your nose and live. Если вы верите, что вы можете выложить еду на лист, и он будет обработан, то также вы должны себе еду не в рот ложить, а на нос сверху. На самом деле было удивительным увидеть вот такие хорошие всходы покровной культуры, учитывая то, что у них 4 месяца не было дождя. То есть было очень сухо, и все равно мы видим, что растения чувствуют себя достаточно комфортно, и практически все взошло, что он посеял. И мягкая земля, да? И земля мягкая, и просто удивительно. Говорил вам? Да. Вот эта полоса, которая здесь очень мало сорняка. Этот сорняк зашел после дождя. А покровная культура была посеяна до дождя. То есть вот так бы сейчас выглядело все поле, если бы не было посеяна покровная культура. И здесь не применялись гербициды после уборки пшеницы. Почему же? А здесь он сделал в этой полосе